nghiệp. Hiện tại thì con chưa làm được như vậy và thực sự cần thiết phải làm như vậy mới chuyển được người cho con. Mong thầy từ bi chỉ giáo cho con. So dear Father, this is a question from a meditator who cannot come here, but she has asked from yesterday, and she wanted to get the answer from you for her guidance. And her question is, there is a teacher that advised me to switch to vegan diet, to eat vegetarian food. At the moment, I can only manage one meal at lunch. I only eat very little or I don't eat at all. Here I mean the vegan food. However, in the evening, I still eat meat, food, or non-vegan food with my family. But the teacher said that I should become a vegan and I should also go to the Buddha, meaning here like bowing down to confess to the Buddha and recite mantras so that my karma can be transformed. However, at the moment, I am not able to practice all of those. So, is it really necessary to all these things in order to transform my karma? Thank you. Uh, how do you understand? There is a teacher who advised her to become a vegetarian, to eat vegan food only. But at the moment, she can only eat one vegetarian meal at lunch. In the evening, she still eats meat with her family. The dinner, she still eats meat with her family. But the teachers advise her she needs to be a vegan. At the same time, she needs to do other things like going down to do the confessions, to pay off to show her mistakes, or she should recite or chant the mantras, Buddhist mantras, so that she can transform the bad karma. So her question is this all of these things is necessary or compulsory for her to do to transform the karma, or is there any other way? Because she cannot complete all of the teacher's advice. I was a Buddhist traditionally, even when I was born. But I haven't learned about Buddhism from any meditation master or any monk. Only when I started practicing meditation in 1999, when I was 23 years old, 29 years old, I got the chance to learn about the teaching of Buddha by listening to the teaching of Mogu Siaro. Mogu Siaro is educated monk. Therefore, in most of his teaching, he will teach about
Buddha and Dhamma. As a Buddhist, I used to believe in Buddha and Dhamma, but not much believing in Sangha because of no chance to learn from Sangha. Some of the meditation teacher, some of well-known meditation teacher like Sonlong Siador, Tengu Siador, they are not much referring to Buddha and Dhamma. They used to teach only their experience. They learn Dhamma by their own practice, not much listening to the teaching of Buddha and Sangha. Their followers are also more relying on their teacher, not much relying on Buddha and Dhamma. Concerned with me, I attach on Buddha and Dhamma. That's why I was certified to learn from the teaching of Mogul Sayadaw. Because of listening and practicing according to the teaching of Mogul Sayadaw, I also started to learn direct teaching of Buddha also. If we are listening only to the teaching of meditation master, we used to confuse about what Buddha really want us to understand and practice. Meditation master are different from teaching of meditation master are different from each other. In some of the teaching, in some of their teaching, they are not in harmony with each other. And that's why I need to
learn Buddhist literature in order to understand what is Buddha teaching about Vipassana. In this way, in the long term of practicing meditation, I am able to rely on Buddha more and more. The more I am relying on Buddha, the more I can detach from other meditation master. Because Buddha is complete, Sanghas are not complete like Buddha. Because of paying more and more attention on Buddha and Dhamma or direct teaching of Buddha, I am able to detach more and more from the other monks or meditation teacher and their teaching. To answer the question, because of paying attention on Buddha, I am able to detach from other people, including meditation teacher. The question now is attaching on the other teacher. That is the cause of her suffering. Concerned with the guidance of her teacher. If she can, she should try to pay more attention on Buddha in order to detach from other teacher. In this way, she will obey more to Buddha and his Dhamma. She will obey more to Buddha and his teaching. In this way, she will be easy to detach from other master and their teaching. In my side, I will
I will pay attention only on Buddha and his Dhamma. That's why I will not be interested in other people or master and their teaching. That's why I don't need to think about the other people. I just need to think about Buddha and his teaching. Because everyone except Buddha, no one except Buddha is complete. That's why if we are saying about other meditation teacher, including me, we are not complete. Our understanding can be wrong. With this right understanding, I am easy to detach from relying on myself and the other. If I am attaching on myself, I need to attach on the other meditation teacher also. Because of detaching from myself and the other teacher, I have no problem concerned with the various teaching or guiding of the other teacher. So you should also try to pay more and more attention on Buddha and his teaching in order to detach from the other teacher, including me. In this way, you will not have this kind of problem in the future. Em xin phép được dịch lại cái lời dạy của Ngài Thiền Sư. Tôi đã từng là một Phật tử theo cái cách truyền thống ngay từ khi tôi mới sinh ra. Khi đó thì tôi chưa học chưa học về Phật giáo từ một người thầy nào hay từ bất kỳ kinh điển nào. Và chỉ khi tôi bắt đầu thực hành thiền vào năm 1999, khi tôi 29 tuổi, tôi mới có cơ hội thực sự để học Phật Pháp qua lời dạy của Thiền sư Mô Gốc. Đó là một vị thiền sư được đào tạo một cách bài bản. Vì vậy, trong các bài giảng của mình, ông ấy đã giảng về Đức Phật và Pháp. Là một Phật tử, tôi từng tin vào Phật và Pháp, nhưng lại không quá tin vào tăng đoàn, vì không có mấy cơ hội để học từ tăng đoàn. Vài người giáo viên dạy thiền nổi tiếng, một số thiền sư nổi tiếng như là thầy có nói là Ta Cha. Vâng. Thì những cái vị thiền sư này họ không có tuân theo quá nhiều những cái cách dạy từ cái Phật Pháp truyền thống, vì họ chỉ dạy thông qua kinh nghiệm của chính họ mà thôi, mà không qua những cái lời dạy từ kinh điển Phật Pháp. Tất cả đều được dạy thông qua sự tự thực hành của chính họ, và những người đệ tử của họ trở nên dựa vào người thầy của họ mà không dựa vào Phật Pháp. Đối với tôi thì tôi dính mắc vào Phật Pháp, nên tôi hài lòng khi tôi học từ Ngài Thiền sư Mô Gốc. Bởi vì nghe và thực hành theo Ngài Thiền sư Mô Gốc, tôi cũng đã bắt đầu học từ những cái lời dạy từ kinh điển của Đức Phật. Nếu chúng ta chỉ nghe lời dạy của các thiền sư mà thôi, chúng ta sẽ trở nên bối rối với những gì mà Đức Phật
muốn chúng ta thực sự hiểu và hành. Lời dạy của các thiền sư thì khác nhau. Thậm chí trong một vài lời dạy, họ có những điểm mâu thuẫn và không hài hòa với nhau. Đó là lý do tôi phải học những cái kinh điển để tôi có thể hiểu Đức Phật muốn dạy về thiền Vipassana là gì. Theo cách này, trong thời gian hành thiền đủ dài, tôi đã có thể dựa vào Đức Phật nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Khi tôi càng dựa vào Đức Phật, tôi càng có thể xả ly khỏi những vị thiền sư khác. Vì Đức Phật là hoàn hảo, tăng đoàn thì chưa hoàn hảo như Đức Phật. Bởi vì càng ngày càng chú ý vào Phật và Pháp, hoặc có những cái vị Phật khác ở trong quá khứ, tôi càng có khả năng trở nên xả ly khỏi những vị sư hay những vị thiền sư khác, cũng như lời dạy của những cái vị này. Để trả lời cho câu hỏi của bạn, bởi vì chú ý và tập trung vào Phật nên tôi đã có khả năng xả ly khỏi người khác, bao gồm cả những vị thiền sư khác, những vị giảng sư, những giáo viên dạy thiền khác. Người đặt câu hỏi ở đây đang bị dính mắc vào người thầy. Đó là nhân của sự đau khổ hay sự bối rối của chính cô ấy liên quan đến sự hướng dẫn hay lời dạy của thầy của cô ấy. Cô ấy nên chú ý nhiều hơn vào Phật và Đức Phật để có thể xả ly khỏi những người thầy khác. Theo cách này, cô ấy sẽ tuân theo Đức Phật và Pháp của Ngài hơn và lời dạy của Đức Phật nhiều hơn là lời dạy từ những giảng sư khác. Cũng theo cách này, cô ấy sẽ trở nên dễ xả ly khỏi những người thầy cũng như lời dạy của chính họ. Ở phía của tôi đã chỉ chú ý vào Đức Phật và Pháp của Ngài. Đó là lý do tại sao tôi không hứng thú với những người khác hay những vị thầy khác hay chính lời dạy của họ. Do đó, tôi không cần nghĩ nhiều về lời dạy của những người khác trừ lời dạy của Đức Phật hay Pháp của Ngài. Không có ai là hoàn hảo như Đức Phật, nên nếu bạn dựa vào bất kỳ ai khác bao gồm cả chính tôi thì mọi thứ đều chưa hoàn hảo. Chúng ta chưa hoàn hảo và vì thế sự hiểu biết của chúng ta có thể sai lầm. Và với cái tư duy và hiểu biết đúng đắn này, tôi đã có thể xả ly khỏi chính tôi và khỏi những người khác. Nếu tôi dính mắc vào chính tôi cũng sẽ bị dính mắc vào người khác, vào những vị thầy khác. Vì có khả năng xả ly khỏi chính tôi và những người thầy khác, nên tôi không gặp vấn đề gì với những cái lời dạy sai của những người khác. Và bạn cũng nên cố gắng tập trung vào Đức Phật và lời dạy của Ngài để xả ly khỏi những người thầy khác bao gồm cả chính tôi. Và theo cách này, bạn sẽ không gặp vấn đề tương tự trong tương lai. I'm well known as a leader of social activities rather than as a meditation teacher, especially in Myanmar. The audience, meditators and non-meditators are quite different. Dealing with the meditators is more easy. Dealing with the people who are in trouble is not easy. There are many misunderstandings and problems between the people who are doing social activities. Because of working all kinds of social activity limitlessly, including peace mission of the country, I was accused
seriously by some of the politicians. The intelligence of the politicians are the intelligence of most of the politicians are not high like the meditators. That's why if I could not detach from myself, I must stop doing social activities for sure. Because of detaching, because of having ability to detach from myself and the others, I am able to continue doing all kinds of social activities for over 18 years continuously till now. Detachment is really useful to endure from the misunderstanding or mistake of the others, and from the limitless misunderstanding and mistake of the others. Most of the religious and social leaders are not much skillful to detach like me. That's why they can do pretty limitlessly. Detachment can protect even from the COVID-19, global virus, and natural disaster. Personal detachment is much more easy than collective detachment. Natural disaster or COVID-19 are concerned with the whole world. That's why really difficult to detach from the collective detachment of the whole world. But it is possible to detach from both of personal and collective detachment of the whole world. That's why I was able
to establish COVID hospital in 2021. Successfully. Even if I'm skillful in detachment, teaching about detachment is really difficult. But I'm teaching more and more about detachment. And more Myanmar, India and Vietnamese and Westerner from US are also learning about detachment from me. More and more people are learning detachment from my teaching. This is also the power of detachment. If I attach on teaching traditionally, I will not be able to teach like this. In fact, teaching like this is really dangerous. But I'm able to teach like this safely till now. Tôi được biết đến như là một người lãnh đạo các hoạt động xã hội nhiều hơn là một thiền sư, đặc biệt là ở Myanmar. Những người thiền sinh và những người không phải thiền sinh thì khá là khác nhau. Liên quan đến các thiền sinh thì việc giải quyết các vấn đề thường sẽ dễ dàng hơn, nhưng đối với các thiền sinh đang gặp rắc rối thì việc giải quyết vấn đề không dễ. Có rất nhiều các vấn đề liên quan đến họ và có rất nhiều sự hiểu sai đối với những người như thế này, và cũng có sự hiểu sai về những người đang làm các hoạt động xã hội. Bởi vì làm việc tất cả các hoạt động xã hội không có giới hạn, bao gồm cả mục tiêu vì hòa bình cho đất nước, tôi đã bị buộc tội nghiêm trọng bởi một trong các thủ lĩnh chính trị. Trí tuệ của phần lớn các chính trị gia thì không có đủ cao như các thiền sinh. Do đó, nếu tôi không thể xả ly khỏi chính tôi chắc chắn phải dừng hoạt động xã hội này, chắc chắn là như vậy. Vì xả ly được và có khả năng xả ly khỏi chính mình cũng như những người khác, tôi đã có thể tiếp tục làm tất cả các hoạt động xã hội liên tục trong hơn 18 năm cho đến tận bây giờ. Việc xả ly thì thực sự hữu ích để có thể chịu đựng được từ những sự hiểu sai, hiểu lầm từ những người khác, hay có thể chịu đựng được cả những lỗi lầm của người khác nữa. Phần lớn những nhà lãnh đạo tôn giáo hay xã hội thì không có đủ thiện xảo để xả ly được như tôi. Đó là lý do tại sao họ không thể làm các thiện pháp không có giới hạn. Xả ly có thể bảo vệ được chúng ta, thậm chí cả trước những đại dịch lớn như đại dịch Covid hay thảm họa tự nhiên. Sự xả ly cá nhân thì dễ dàng hơn đối với sự xả ly tập thể. Covid-19 đó là một nghiệp tập thể, và do đó khó để có thể xả ly khỏi sự dính mắc tập thể nhiều hơn. Nhưng việc này hoàn toàn có thể, chúng ta hoàn toàn có thể xả ly khỏi sự dính mắc cá nhân và khỏi sự dính mắc tập thể. Đây là lý do tại sao tôi có thể mở bệnh viện Covid vào năm 2021 một cách thành công. Cho dù tôi có thể thiện xảo trong việc xả ly thì dạy về xả ly thực sự rất khó, nhưng tôi vẫn đang dạy nhiều hơn và nhiều hơn nữa về xả ly đối với rất nhiều các học viên, người Miến, người Việt, người Ấn Độ, người châu Âu. Ngày càng có nhiều người đang học
đang học phương pháp xả ly từ tôi. Và đây cũng là do sức mạnh của việc có thể xả ly được. Nếu tôi dính mắc vào việc dạy theo một cách truyền thống thì tôi không thể dạy như thế này được. Thực tế, việc dạy như thế này rất nguy hiểm, nhưng tôi có thể dạy một cách an toàn cho đến tận bây giờ. Shara, could you please explain more for us? Why is this dangerous to teach in this way, and how can you be safe just because of doing a lot of Buddhist and having a lot of marriage, or anything, any other reasons? Dạ em có hỏi thầy sư là xin ngài giải thích thêm là tại sao cái việc dạy theo cái cách này nó lại nguy hiểm, và ngài nói rằng ngài có thể an toàn cho đến tận bây giờ, thì mong ngài giải thích đấy là bởi vì ngài là nhiều chuyện pháp rất là lớn về cái việc thức đó, hay là còn nguyên nhân khác? Because no Buddha now. Buddha already passed away. That's why only the Sangha are taking care and spreading Buddhism. Concerned with the Sangha, they are grasping on something. Most of the Sangha are not using only. If they are teaching Buddhist literature, they will be grasping on teaching of Buddha. If they are practicing meditation, they will be grasping on practicing meditation of their own. If they are helping people, they will be grasping on helping people. Most of the Sangha are not skillful in doing or not doing only with detachment. That's why if I'm teaching about detachment, it is easy to misunderstand as rejecting the method, rejecting master or teacher, rejecting meditation center. That kind of misunderstanding used to happen among the audience, including the Sangha. In this way, not easy to spread to the public in the right way. There are many enlightened people and Sangha, but not much well-known meditation teacher because of the difficulties of teaching, telling about the truth or teaching meditation. Even if we are able to tell the truth about meditation or non-self or vipassana, it is difficult to understand in the right way, in the sight of the audience. I am responsible for my teaching and my way of doing good deeds and my meditation center, my own Tabawa center.
if I'm not able to solve the misunderstanding of the people who are learning from me, I'm difficult to continue teaching and doing good deeds like this. That's why most of the meditation teacher, they will emphasize only on teaching meditation, not much helping people. But that's why when I combine teaching meditation and helping people together, I was misunderstood. I was going in the wrong way. But I was able to solve this problem. That's why till now I'm able to teach meditation more and more together with helping people. Để trả lời cho cái câu hỏi là tại sao thực tế cái việc dạy như của Ngài vẫn chưa dạy mọi người ấy, thì có thể coi là khá nguy hiểm, nhưng mà Ngài vẫn có thể dạy cho đến tận bây giờ, thì Ngài có trả lời như sau: bởi vì Đức Phật đã ra đi và không còn nữa, và đây là lý do, và chỉ còn có tăng đoàn là nơi đang truyền bá Phật pháp. Liên quan đến tăng đoàn thì họ đang bị chấp thủ hay dính mắc vào tăng đoàn, phần lớn thì không có biết cách để chỉ sử dụng tăng đoàn mà thôi. Nếu họ dạy kinh điển thì họ sẽ bị chấp thủ hay bám chấp vào những lời dạy trong kinh điển. Còn nếu họ chuyên về dạy thiền thì họ sẽ bị bám chấp vào việc dạy thiền theo cách của riêng họ. Còn nếu họ đang thực hiện các thiện pháp giúp đỡ người khác thì họ cũng sẽ bám chấp vào việc giúp đỡ người khác. Phần lớn các tăng đoàn thì không thiện xảo đối với cái việc làm hoặc đối với việc chỉ làm hoặc không làm mà thôi với sự xả ly. Nếu tôi dạy về xả ly, thường là sẽ bị hiểu lầm thành chối bỏ phương pháp cũ, chối bỏ người thầy, chối bỏ cả trung tâm thiền. Và điều này từng xảy ra ở những người nghe pháp của tôi ở trong tăng đoàn, và thực sự là không dễ để lan truyền những cái lời dạy này ra đại chúng theo một cách đúng đắn. Có rất nhiều vị đã đạt được giác ngộ trong tăng đoàn, nhưng họ không được biết đến nhiều như là những vị giảng sư, những vị thiền sư, vì họ gặp khó khăn trong việc dạy thiền hay việc nói ra được sự thật. Cho dù chúng ta có thể nói về sự thật, về thiền, về vô thường, vô ngã, thì cũng khó để có thể hiểu cho đúng nếu đứng ở khía cạnh của những người nghe. Tôi chịu trách nhiệm cho những lời dạy của tôi và cách làm thiện pháp của tôi, cũng như các trung tâm thiền của tôi. Nếu tôi không thể giải quyết sự hiểu sai này từ người học của tôi, thì tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục dạy và làm thiện pháp như thế này. Đây là lý do mà phần lớn các thiền sư khác chỉ tập trung vào việc giảng dạy thiền mà không tập trung vào các thiện pháp giúp đỡ nhiều người khác. Còn tôi thì tôi có khả năng kết hợp cả hai, vừa dạy thiền và đồng thời với việc giúp đỡ thật là nhiều người. Tôi từng bị hiểu lầm và tôi bị hiểu lầm nhiều khi, bị cho rằng tôi đang dạy vào cái con đường sai trái, đi vào con đường tà đạo ấy. Nhưng tôi đã có thể giải quyết vấn đề như thế này cho đến tận bây giờ, và vẫn có thể giảng dạy theo cách này cùng với cái sự giúp đỡ người khác ngày càng nhiều hơn nữa. Rồi ạ, vâng, xin mời quý vị đại chúng. Là câu trả lời vừa rồi là câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy. Em vừa là câu hỏi của anh.
Dạ vâng, đúng rồi, em sẽ gửi lại cái phần ghi âm này cho anh. Tí nữa em sẽ chuyển. And now my wife has to come back home to take care of my cousin. So good luck in future, and I hope all lucky and healthy. Thank you. Chị nói dần tiếng Anh và nói cả câu hỏi tiếng Việt cho mọi người cùng hiểu. You should. Con xin có một câu hỏi với ngài với tiếp nối cái nội dung vừa nãy. Theo cái hiểu của con ấy thì tất cả không có ai cả, không có cái gì cả, chỉ là cái thấy cái biết mà thôi. Thế là ai đến với cuộc đời này cũng chỉ là buôn bồi cái thấy cái biết về sự thật ấy. Vậy thì và nó là một cái vô lượng kiếp để có thể có cái thấy cái biết trọn vẹn để đến giải thoát tri kiến. Vậy tại sao lại chỉ có một duy nhất Đức Phật là có cái thấy cái biết trọn vẹn ấy, tức là một bậc toàn giác ấy. Vậy thì tại sao chỉ có duy nhất một mình Đức Phật là vị toàn giác? Thì cái hành trình của mỗi cái thấy cái biết đấy nó như thế nào ạ? So, dear Shatter, her question is, from your teaching and from my understanding from your teaching also, there is nothing here, no one, nothing, just cause and effect of impermanent nature. So, when we come to this life, this is just to understand the truth, this truth. We have been reincarnated countless lifetimes just to understand this and just to get to the enlightenment. So my question is, why is there the only Buddha can know everything completely? Why only the Sammasambuddha can have the complete understanding, and how is his journey to become like that?
attachment on religion or enlightenment is the strongest of all attachment. Even the attachment on politics can compare with attachment on religion or enlightenment. But attachment on politics or power or position is easy to understand. But attachment on enlightenment is not easy to understand. There are many well-known politicians or political leaders in the world. Nearly every country have their own national hero. But concerned with religion, not much well-known religious leader. It is because of the difficulties of knowing the truth, knowing about the truth. Before I started practicing meditation, I attached on political leaders. Because of practicing meditation, I have to face with the difficulties in doing all kinds of good deeds, including keeping precepts and practicing meditation. If there is no teaching of Buddha, I will not be able to understand and practice like this for sure. As a young man, I was proud of myself, but concerned with the truth, my intelligence and abilities are useless. I try my best to understand the truth, but I could not follow the middle way by myself. Only by learning and
only by learning the teaching of Buddha and practicing with fully detachment from myself, I was able to follow the middle way. Only by following the middle way, by doing all kinds of good deeds and keeping precepts, I was unable not to accept Buddha as real leader of doing good deeds. Only by following the way of Buddha, I could fully accept Buddha as the real leader. Of all. No leader like Buddha. That's why I am able to detach from every leader of the politics, including myself. So if you dare to do good deeds by following the middle way, you will understand the saying like me. In this way, Buddha will be the only leader in our mind. Em xin được phép dịch. Dính mắc vào tôn giáo hay dính mắc vào sự giác ngộ chính là sự dính mắc lớn nhất, mạnh nhất. Thậm chí dính mắc vào chính trị cũng có thể so sánh với cái sự dính mắc vào một tôn giáo hay vào sự giác ngộ. Nhưng dính mắc vào chính trị hay quyền lực thì còn dễ hiểu. Nhưng đối với cái sự dính mắc vào cái sự giác ngộ ấy thì không dễ để hiểu. Có rất nhiều người lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới ở hầu hết các quốc gia. Có rất nhiều những người lãnh đạo trên thế giới và ở hầu hết các quốc gia thì họ đều có người hùng của riêng họ. Nhưng liên quan đến các tôn giáo thì không có nhiều lãnh tụ tôn giáo. Đây là bởi vì sự khó khăn trong cái việc hiểu biết về sự thật. Và trước khi tôi bắt đầu thực hành thiền, tôi cũng bị dính mắc vào những người lãnh đạo chính trị. Vì thực hành thiền, tôi đã phải đối mặt với cái việc khó khăn trong việc làm các thiện pháp, bao gồm cả việc giữ giới và hành thiền. Nếu không có lời chỉ dạy từ Đức Phật, tôi sẽ không thể hiểu và thực hành được như thế này. Khi còn là một người đàn ông trẻ, tôi khá tự hào với bản thân mình.
Nhưng khi liên quan đến sự thật, liên quan đến cái sự hiểu biết đúng đắn, thì trí thông minh cũng như khả năng của tôi trở nên vô dụng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hiểu về sự thật, nhưng tôi không thể tự bước được trên con đường trung đạo bằng tự chính mình. Chỉ bằng cách học từ lời dạy của Đức Phật và thực hành sự xả ly hoàn toàn khỏi cái tôi mới có thể bước chân vào con đường trung đạo. Tức là ở đây ý của Ngài là trước đó Ngài dùng cái sự nỗ lực cá nhân, nó vẫn là cái ngã của mình, hay là cái trí thông minh của mình ấy, để cố gắng hiểu về trung đạo là cái gì nhưng không thể hiểu được. Nhưng khi Ngài bắt đầu thực hành cái việc xả ly ấy, lúc đó là đứng từ góc vô ngã thì mới có thể hiểu được con đường trung đạo. Chỉ khi bước trên con đường trung đạo, làm thiện pháp và giữ giới liên tục, tôi đã có thể chấp nhận Đức Phật như là một người lãnh đạo thực sự trong việc làm thiện pháp. Và chỉ bằng cách đi theo con đường của Đức Phật, tôi mới thực sự chấp nhận trong tâm trí của mình Đức Phật mới là một người lãnh đạo thật sự cho tất cả. Không có vị lãnh đạo nào như Đức Phật cả. Đó là lý do tại sao tôi đã có thể xả ly khỏi mọi nhà lãnh đạo trên thế giới, bao gồm cả chính bản thân mình. Nếu bạn dám làm thiện pháp bằng con đường trung đạo, bạn sẽ hiểu được như tôi đang hiểu. Theo cách này, Đức Phật mới là nhà lãnh đạo thực sự trong tâm trí của chúng ta. Chị có hiểu không? Có muốn hỏi